Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC. And we are seeing chapter 3 motion in a straight line. And today the class is about acceleration due to gravity. C11 P15 class. Acceleration due to gravity. Class 11 physics. Chapter 3 motion in a straight line. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. അതിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊരു ചെറിയൊരു പാർട്ടുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലവും ആണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ദ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം. ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമി അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ അട്രാക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് വീഴുന്ന ആക്സിലറേഷൻ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. Whenever a body is falling under gravity due to attraction of earth, that body has an acceleration. It is called acceleration due to gravity, and we see some problems based on that. So what do you mean by acceleration due to gravity? The question may be like this: define acceleration due to gravity, give its direction, its unit, etc. What do you mean by acceleration due to gravity? Answer: when a body falls on earth, a uniform acceleration is produced due to gravitational force of the earth. That is gravity. When a body falls on earth, a uniform acceleration is produced due to gravitational force of the earth. ഒരു വസ്തു വീഴുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും. ആ ആക്സിലറേഷനെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും. Whenever a body is falling under gravity, that body has an acceleration. It is called acceleration due to gravity. Gravity means attraction of earth on bodies. This is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is denoted by g. Its value is 9.8 meter per second square. For ordinary calculation, for a problem doing purpose, we take the value of acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ജിയുടെ വാല്യൂ എർത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്ലേസിലും ചെറുതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വേരി ചെയ്യും. ജിക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഉള്ളത് പോൾസിലാണ്, മിനിമം വാല്യൂ ഉള്ളത് ഇക്വേറ്ററിലാണ്. സോ ജി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത്. The value of g varies from place to place. It has a maximum value at the poles of the earth or minimum value at the equator. Maximum value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9.8 ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം, മിനിമം വാല്യൂ 9.78, അത് ഇക്വേറ്ററിലാണ്, ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ്. അപ്പോൾ ശരാശരി വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ 9.8 എടുക്കും പ്രോബ്ലത്തിന്. G is a acceleration due to gravity is a vector quantity directed towards the center of earth. The value of g varies from place to place. It has the maximum value at the poles of the earth and minimum value at the equator. ജിക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഉള്ളത് എർത്തിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങളിലാണ്, മിനിമം വാല്യൂ ഉള്ളത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം: എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി 49 meter second raised to -1. Calculate A, the maximum height reached; B, the time taken to reach the maximum height; C, the velocity at which it returns to the ground; and D, the time taken to reach the ground. Read it again. A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. ഒരു വസ്തുവിനെ മേൽപോട്ട് 49 meter per second നമ്മൾ എറിയുകയാണ്. Calculate A, maximum height reached; B, time taken to reach the maximum height. എത്രമാത്രം പൊക്കത്തിൽ ചെല്ലും, എത്രമാത്രം അതിന് സമയമെടുക്കും. The velocity with which it returns to the ground and the time taken to reach the ground. So here V0 or U, 49 meter per second or meter second raised to -1. For vertically upward motion, acceleration is equal to -g. മേൽപോട്ട് ഒരു വസ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ -g എടുക്കണം. കാരണം ഈ ജിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ കീഴോട്ടാണ്, ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തു മേൽപോട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ -g ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി vt or v is equal to 0. A maximum height h, that we mark as s, we have to find.
Vt square is V0 square plus 2as, or we say V square is U square plus 2as. That is 0 is, the velocity is 4.9. You understand, 4.9, not 49, 4.9. 0 is 4.9 square plus 2 into minus 9.8. Minus 9.8 you can put in a bracket into h. That is 2 into 9.8 h we take to the left side, it will become plus 2 into 9.8 h is 4.9 square. The velocity is 4.9, you remember. That is h is equal to 4.9 into 4.9 by 2 into 9.8. That is 1.225 meter. Remember, if the upward velocity is 49, then the answer will be 122.5 meter. If the velocity of projection upwards is 49, the answer will be 122.5 meter. Here it is 4.9, so h is equal to maximum height reached is equal to 1.225 meter. B for time taken to reach the maximum height, T, question mark, Vt is V0 plus 80 or V is U plus 80. At the maximum height, the velocity is 0. You remember, when a body reaches maximum height, its velocity is 0. ഒരു വസ്തു മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആയി മാറും. Vt is V0 plus 80, that is 0 is equal to 4.9 minus 9.8. A is minus for upward motion into T. Take 9.8 T to the left side. 9.8 T is 4.9. T is equal to 1 by 2 seconds. That is 4.9 by 9.8. Now see part the velocity with which it returns to the ground. Vt question mark. For the upward and downward motion, the displacement, the total displacement is 0. മേൽപോട്ടും കീഴ്പോട്ടും പോയാൽ മൊത്തം എടുക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0 ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. V0 is 4.9, Vt question mark. A is equal to minus 9.8. You consider initial motion. Initial motion is upwards. Upward motion. Vt square is equal to V0 square plus 2as, or V square is U square plus 2as. That is Vt square is 4.9 square minus 2 into 9.8 into 0. That is Vt is equal to 4.9 meter second raised to minus 1. ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, ഒരു വസ്തു നമ്മൾ മേപ്പോട്ട് അയക്കുന്ന 4.9 ആണ്, മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ചെല്ലും. അത് കീഴ്പോട്ട് വീണാൽ താഴെ എത്തുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി 4.9 ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ ആ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് 0. അറ്റ് ദ ബോട്ടം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് Vt. വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് Vt, വി ഗെറ്റ് 4.9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ തൊടുത്തു വിടുന്നത് എന്ത് വേഗത്തിലാണ്, ആ വെലോസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും വസ്തു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ചെന്നിട്ട് തിരിച്ച് താഴെ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി. Velocity at the start and velocity when the body returns to the ground, the two velocities are equal. The velocity on reaching the ground is same as velocity of projection. D part, total time T. Total displacement S is equal to 0. A is minus 9.8. S is V0 into T plus half H square. In the place of A, you have to write minus 9.8. 0 is 4.9. T minus half G into 9.8 into T square. While T will cancel, we get 4.9. T is equal to 4.9. So T is 4.9 by 4.9 1 second. Next problem. A stone is thrown vertically up from the top of a tower with a velocity of 5 meters per second. It reaches the ground after 8 seconds. Find the height of the tower. ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് മേപ്പോട്ട് അയക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു മേപ്പോട്ട് അയക്കുന്ന കേസാണ്. എ സ്റ്റോൺ, ഒരു കല്ല് എറിയുന്നതാണ് ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ടവറാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് h ആണ്. മുകളിലോട്ടാണ് കല്ലെറിയുന്നത്. അത് താഴെ വന്ന് വീഴും. താഴെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്താണ് വെലോസിറ്റി, അതിൻ്റെ ടൈം എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ V0 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. A minus 9.8 ആണ്. കല്ല് ആദ്യം പോകുന്ന മുകളിലോട്ടാണ്. ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് G എടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എടുക്കണം. അപ്പോർഡ് മോഷന് എയുടെ വാല്യൂ -G ആണ്. ഫോർ അപ്പോർഡ് മോഷൻ വാല്യൂ ഓഫ്
value of A is minus G. And initially the stone is thrown upwards from the top of the tower. So A is equal to minus G. Total time to reach the ground T 8 seconds. The displacement S is negative H. That is, displacement is measured downwards. So we have to take it as minus H. Minus H. S is V0 T plus half it square. Minus H is equal to 5 into 8 minus half into 9.8 into 8 square. That is minus H is 40 minus 313.6. S is equal to, or H is equal to minus 273.6. 40 minus 313.6. That is minus 273.6. H is 273.6 meter is the answer. That is the height of the tower. Next problem. A stone is dropped from the top of a tower 200 meters high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 50 meters per second. Find when and where they will meet. ഒരു ടവറിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന്, ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 200 മീറ്ററാണ്, ടവറിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ നിന്നൊരു കല്ല് താഴത്തേക്ക് ഇടും. അതേസമയം തന്നെ താഴെ നിന്ന് കല്ല് മേപ്പോട്ട് വേറൊരു കല്ല് മേപ്പോട്ട് ഈ 50 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എപ്പോൾ എവിടെ ഇവ കൂട്ടിമുട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം. അവർ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചൊരു ടവർ കല്ല് കീഴ്പോട്ടിടുന്നത്, കല്ല് മേപ്പോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ദൂരം, ആകെ ടവറിൻ്റെ പൊക്കം 200 മീറ്റർ. അതാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ലുക്ക് ഹിയർ. Let the stones meet at a height x above the ground after t second from the start. നമ്മൾ ആ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. Then for the stones meet downwards, s is equal to 200 minus x. ഇപ്പം മേപ്പോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് കീഴ്പോട്ടുള്ള ദൂരം 200 minus x ആയിരിക്കും. കാരണം ടവറിൻ്റെ പൊക്കം 200 മീറ്റർ ആണ്. The height of the tower is 200 meters. If the stone thrown upwards from the ground, that means at the height x. So the total distance from the top to the point at which the stones meet is equal to 200 minus x. Taking downward motion as positive. നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടുള്ള മോഷൻ എടുക്കാം. S is V0 into T plus half it square, or we can say S is ut plus half it square. That is, s is 200 minus x is equal to 0. Initial velocity dropped from the top. So 0 into t plus half into 9 into t square, which is 4.9 t square. But 200 minus x is 4.9 t square. That is an equation. For the stone projected upwards, the second stone, താഴെ നിന്നുള്ള സ്റ്റോണിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം നമുക്ക്. താഴെ നിന്നുള്ള സ്റ്റോൺ s is x. അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് x ദൂരാണ്. The second stone thrown from the bottom travels height x before they meet. S is x. V0 is 50 meters per second. A is minus 9.8. For upward motion, A is equal to minus G. So minus 9.8. S is V0 T plus half it square. That is, x is equal to 50t. The second stone velocity is 50. So 50t minus half into 9.8 into t square. 50t minus 4.9 t square, adding equation 1 and equation 2. Equation 1 is previously we have written 200 minus x. And now x, that is equation number 2. Equation number 2. 2 is written here. 2 is here. Adding them together, 200 minus x plus x is equal to 50t minus 4.9 t square plus 4.9 t square. And this 4.9 t square cancel. We get 50t is 200. T is equal to 200 by 50. That is 4 seconds. 4 seconds is the answer. Put these values in any of the equations, then we get time. Not time, distance, x. Substituting the value of t in equation number 2, we get x is equal to 50 into 4 minus 4.9 into 4 square, 200 minus 78.4, that is 122.6 meter.
The stones will meet at a height of 122.6 meter above the ground after 4 seconds. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റോണുകളും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ നിന്ന് 121 ആണ് അല്ലേ, 121.6 meter above the ground, and that is after 4 seconds. Next problem. If a body travels half its total path in the last second of its fall from rest, calculate the time and height of its fall. If a body travels half its total path in the last second of its fall from rest, calculate the time and height of fall. ഒരു വസ്തു താഴോട്ട് വീഴുകയാണ്, 10 സെക്കൻഡ് എടുക്കുമെന്ന് വേണം വിചാരിക്കാം. 10 സെക്കൻഡിലൂടെ എച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന 10ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ, ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് h/2 ആയിരിക്കും, ഹൈറ്റിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 10ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ h/2 ആണെങ്കിൽ 9 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് h/2 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടി സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം വെച്ചാണെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡ്, ലാസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം h/2 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ t-1 സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരവും h/2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ. ലെറ്റ് ടോട്ടൽ ടൈം ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫാൾ ഓഫ് ബോഡി ബി ടി ആൻഡ് എച്ച്. ആകെ ടൈമും ആകെ ഹൈറ്റും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ടി ആൻഡ് എച്ച് ആയിട്ട്. വി ഹാവ് h is ut plus half h square or 0 into t plus half gt square. Since u is 0, a is plus g and t is total time. Also, according to problem, we are given h/2. ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഫാൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 10ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഫാൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് h/2 ആണ്. അത് ആകെ സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ദൂരം ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ, 10ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ. അപ്പോൾ 9 സെക്കൻഡോട് സഞ്ചരിക്കുന്നതും h/2 ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ടി സെക്കൻഡോട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് h ആണ്, ആ ലാസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡോട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് h/2 ആണ്. അപ്പോൾ t-1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരവും h/2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ, h/2 is equal to half g into t-1 square, because initial velocity is 0. Dividing 1/2. Equation 1 equation 2 കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ h/2 we get 2 half gt square by half into g into t-1 square. Cross multiply t square, half g വെട്ടി പോവും. t square is 2 into t-1 square. T square is, you expand it, 2 into t square minus 2t plus 1, that is a minus b square. In that manner, t-1 square we write as t square minus 2t plus 1, a minus b square, a square minus 2ab plus b square. So t square minus 4t plus 2 is equal to 0. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. And you remember, this is a quadratic equation. We have to use the quadratic equation roots formula to find t. T is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Here b is equal to minus 4, c is equal to 2, therefore t is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. The 2 will cancel, we get 2 plus or minus root 2. Root is 1.4142. Adding, we get 3.41 second or 0.51 second. You understand the calculation? നമ്മൾ quadratic equation formula എടുക്കണം. മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 2a എന്ന്. എയുടെ വാല്യൂ 1, ബിയുടെ വാല്യൂ -4, സിയുടെ വാല്യൂ +2. അത് കൊടുത്ത് താഴെയുള്ള ടി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് t is equal to 2 plus or minus root 2 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. 2 സ്റ്റെപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. quadratic equations അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ടൈം t cannot be less than 1 second. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടൈം 1 സെക്കൻഡ് കുറയാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം 1 സെക്കൻഡിൽ കുറയാൻ പാടില്ല. ടോട്ടൽ ടൈം t cannot be less than 1. therefore total time t is 3.41 second. അപ്പോൾ ആകെ സമയം നമുക്ക് 2 ഉത്തരവുണ്ട് ഇവിടെ. 3.41. വി ഹാവ് 2 ആൻസേഴ്സ്, 3.41 ആൻഡ് 0.51.
0.51 second is less than 1 second. If that time is taken, then we cannot say the last second. The motion last second we cannot say. So we take the higher value of time t, 3.41 second. So the total time t is 3.41 second, and the total height h is half gt square, half into 9.8 into 3.41 square. You square it and calculate, we get 57 meter. That is the answer. That is all with your 15th lecture on motion in a straight line. We continue our class. Thank you very much.